Будучи освобожденной душой и служа Господу, Прабху Махарадж не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи 5 сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Purport: as a householder, Prabhu Maharaj had 5 sons by his wife Archie, and all these sons were begotten as he desired them. Комментарий. Прабху Махарадж был семейным человеком, и его жена Арчи родила ему 5 сыновей, причем все они родились такими, какими он хотел их видеть. They were not born whimsically or by accident. Они родились у него не по воле случая и не по недоразумению. How one can beget children according to one's own desire is practically unknown in the present age, Kali Yuga. В этот век Кали-югу практически никто не знает, как зачинать детей, чтобы они, родившись, оправдали надежды своих родителей. In this regard, the secret of success depends on the parents' acceptance of the various purificatory methods known as sanskaras. Секрет в том, что родители должны совершать различные очистительные обряды, так называемые самскары. The first sanskara, the Garbhadana sanskara or child begetting samsara, is compulsory, especially for the higher caste, the Brahmins and the Kshatriyas. Первая самскара, Гарбхадана самскара, или обряд, предваряющий зачатие, строго обязателен, особенно для представителей высших сословий, брахманов и кшатриев. As stated in Bhagavad Gita, sex life, which is not against religious principles, is Krishna himself. And according to religious principles, when one wants to beget a child, he must perform the Garbhadana Sanskara before having sex. В Бхагавад-гите сказано, что половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, это сам Кришна. А согласно религиозным принципам, прежде чем вступать в половые отношения, будущие родители должны совершить Гарбхадана санскару. The mental state of the father and mother before sex will certainly affect the mentality of the child to be begotten. Состояние ума отца и матери перед зачатием безусловно отражается на складе ума будущего ребенка. A child who is begotten out of lust may not turn out as the parents desire. Ребенок, который зачат под влиянием вожделения, может родиться не таким, каким его хотели бы видеть родители. As stated in the Shastras, yata yonir yata bijam, yata yoni indicates the mother, and yata bijam indicates the father. В шастре говорится ядха биджам. Слово ядха йони относится к матери, а ядха биджам к отцу. If the mental state of the parents is prepared before they have sex, the child which they will beget will certainly reflect their mental condition. Если прежде чем вступить в половые отношения, родители приведут свой ум в надлежащее состояние, это состояние непременно передастся будущему ребенку. It's therefore understood by the words Atma Samatan that both Prithu Maharaj and Archie underwent the Garbhadana purificatory process before begetting children, and thus they begot all their sons according to their desires and purified mental states. Слова Атма Самматан свидетельствуют о том, что прежде чем зачать очередного ребенка, Притху Махарадж и Арчи совершали очистительный обряд Гарбхадана Санскару. И поскольку их умы были чисты, то все их сыновья рождались такими, какими они хотели их видеть. Prithu Maharaj did not beget his children out of lust, nor was he attracted to his wife
for sense gratificatory purposes. Притху Махарадж зачинал детей не потому, что его обуревало вожделение, и не потому, что его влекло к жене желание насладиться ею. He begot the children as a grahasta for the future administration of his government all over the world. Он зачинал их так, как подобает грехастке, сознавая, что в будущем ему предстоит передать своим детям бразды правления миром. I'll continue here. I'm going to read the next text as well because it specifically describes who these sons were. Итак, здесь мы прочитаем следующий текст, потому что по смыслу мы узнаем, кто были его, эти сыновья. Vijitasvam Dumrakesham Haryaksham Dravinam Brikam Sarvisham Lokapalanam Dadaraika Pritur Gunan. After begetting 5 sons named Vijit Asva Dumrakesha Haryaksha, Dravina, and Vrika, Prithu Maharaj continued to rule the planet. He accepted all the qualities of the deities who governed all other planets. Итак, перевод текст 54. Зачав 5 сыновей, которых звали Виджиташва, Dhumrakesha, Харьякша, Дравина, Врика, Притху Махарадж продолжал править этой планетой. Yes, go on. Он был наделен всеми качествами полубогов, управляющих другими планетами Вселенной. Purport. In each and every planet there's a predominating deity. Комментарий. Каждой планетой правит какой-нибудь полубог. It's understood from Bhagavad Gita that in the sun there is a predominating deity named Vivasvan. Из Бхагавад-гиты явствует, что на Солнце правит полубог по имени Вивасван. Similarly, there's a predominating deity of the moon and of the various planets. Точно так же Луной и другими планетами Вселенной управляют свои полубоги. Actually, the predominating deities in all the other planets are descendants from the predominating deities of the sun and the moon. На самом деле полубоги, управляющие всеми остальными планетами, являются потомками либо бога Солнца, либо бога Луны. On this planet Earth, there are 2 Kshatriya dynasties, and one comes from the predominating deity of the sun and the other from the predominating deity of the moon. Здесь, на Земле, тоже правили 2 династии кшатриев, одна из которых была основана богом Солнца, а другая богом Луны. These dynasties are known as Surya Vamsa and Chandra Vamsa, respectively. Первая называется Сурья-Вамша династия, а вторая Чандра-Вамши. When monarchy existed on this planet, the chief member was one of the members of the Surya dynasty or Surya Vamsa, and the subordinate kings belonged to the Chandra Vamsa. В те времена, когда земля находилась под властью одного императора, вассальные цари обычно принадлежали к Чандра-Вамши, а император принадлежал к династии Сурьи или Сурья-Вамши. However, Prithu Maharaj was so powerful that he could exhibit all the qualities of the predominating deities in other planets. Что же касается Махараджи Притху, то он был таким могущественным, что обладал всеми качествами полубогов, правивших на других планетах Вселенной. Well, he was, after all, a Shaktyavesh avatar. Конечно, ведь он же был Шакти-Авеша аватарой. So he's a jiva, but imbued with qualities of Krishna. Да, он джива, но джива, которая обладала качествами или была наделена качествами Кришны. So therefore, yes, he could exhibit all the qualities of the predominating deities of other planets.
Поэтому, конечно, он мог обладать и мог проявлять те качества, которыми обладают другие боги, управляющие во Вселенной. In the modern world, people from Earth have tried to go to the moon, but they have not been able to find anyone there. What to speak of meeting the moon's predominating deity? Не так давно живущие на Земле люди предприняли попытку слетать на Луну, но им не удалось там никого обнаружить, и не говоря уже о том, чтобы встретиться с Богом Луны. The Vedic literature, however, repeatedly informs us that the moon is full of highly elevated inhabitants who are counted among the demigods. Однако в разных ведических произведениях говорится о том, что Луна густо населена, а ее обитатели находятся на очень высоком уровне развития, так что их относят к числу полубогов. We are therefore always in doubt about what kind of moon adventure the modern scientists of this planet have undertaken. Поэтому вся эта история с путешествием современных ученых на Луну представляется нам весьма сомнительной. Okay, again, the translation of these two verses. Being situated in the liberated position of devotional service, Prithu Maharaj not only performed all fruitive activities, but also begot 5 sons by his wife Archie. Прочитаем перевод этих стихов опять. Будучи освобожденной душой, служа Господу, Притху Махарадж не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи 5 сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Yes, indeed, all his sons were begotten according to his own desire. After begetting 5 sons, namely Vijitashva, Dhumrakesh, Haryaksha, Dravina, and Vrika, Prithu Maharaj continued to rule the planet. He accepted all the qualities of the deities who governed all the other planets. Итак, Притху Махарадж зачал 5 сыновей, которых звали Виджиташа, Dhumrakeshu, Харьякша, Дравина и Врика. Он был наделен всеми качествами полубогов, управляющих другими планетами Вселенной, так как, зачав этих детей, продолжал править этой планетой. So here in the first of these verses, Prabhupada has translated the verse being situated in the liberated position of devotional service. Первое предложение стиха Шрила Прабхупад переводит как Притху Махарадж, будучи освобожденной душой, который был погружен в деятельность преданного служения. So it is considered that a devotee who is seriously and fully absorbed in devotional service, he's actually a liberated person. Поэтому можно понять, что тот, кто серьезно погружен в преданное служение, в эту практику, является освобожденной личностью. It is not just that liberated person means he's given up his material body and gone back to Godhead, or perhaps merged temporarily in Brahman. Освобожденная личность не значит только, когда человек умирает и возвращается в духовный мир, либо растворяется в безличном брахмане. No. In fact, that liberation to Brahman is not considered a real liberation by devotees. На самом деле освобождение, растворение в безличном брахмане преданными не считается как освобождением. Kaivalya narakayate,
it is said in Chaitanya Charitamrita, this so-called merging into the Supreme is actually a hellish condition. Даже в читании Чаритамрити говорится, что преданные рассматривают это как отправиться в ад. Это считается адским положением. Because one has to give up or try to give up his individuality. Потому что человеку надо будет оставить, или он пытается оставить, или освободиться, избавиться от своей индивидуальности. And also, he doesn't have any relationship with Krishna or with anyone else for that matter. И он также не имеет никаких отношений с Кришной и с кем бы то ни было в этой ситуации. So it's a very artificial position. Так что положение явно это искусственное. And therefore, it's a very uncomfortable position. И поэтому положение для живого существа это некомфортное. And he cannot stay there permanently. И в таком состоянии вечно он не сможет находиться. Because the active nature of the living entity will force him to again start performing activities. Потому что активная природа самой души заставит исполнять все же его какую-то деятельность. And because he doesn't know how to act in devotional service, he'll act on the material platform. И поскольку он не научился действовать на духовном уровне, ему придется действовать на материальном уровне. Yeah, he doesn't know the science or the art of devotional service. Он не знает науку или искусство преданного служения, как это применять в жизни. So therefore, you know, he's bound to act on the material platform, although he would quite likely choose activities in the mode of goodness. Поэтому им приходится заниматься материальной деятельностью, но, конечно, они предпочитают действовать на уровне благости. That's why Prabhupada mentions in many places that so-called impersonalists go to the Himalayas to try to merge in Brahman, but they don't attain the perfection that they're looking for. Прабхупада иногда говорит в своих комментариях, что такие йоги отправляются в Гималай, занимаются аскезами, но приходится возвращаться, потому что они не находят удовлетворения в этой деятельности, в этой практике. Therefore, they come back to big cities like Calcutta, Delhi, etc., and do some pious work like opening schools, hospitals, etc. Поэтому они возвращаются в большие города, как Калькутта и другие, и занимаются благотворительной деятельностью, открывают школы, госпитали и так далее. But it's pious material activity. Что является просто благочестивой материальной деятельностью. It generates good karma, but it doesn't free one from karmic reaction. Что создает хорошую карму, но не освобождает от кармических реакций. Whereas the process of devotional service, even performed here in this material world, is considered to be transcendental. В то время как занятие преданным служением, даже исполняемое здесь, в материальном мире, считается трансцендентным. There's no material reaction. Которая не влечет за собой эта деятельность никаких материальных реакций. It's known as akarma. И эта деятельность free from karmic reaction. Известна как акарма, то есть деятельность, свободная от кармических последствий. Therefore, it's considered to be liberated position. Поэтому и считается это положение
положением освобождения. It is said that liberation personified waits at the door of the devotee. Говорится, что освобождение в своей олицетворенной форме ожидает указаний Господа, стоя у его двери. И указания преданного, этого освобожденного преданного, находясь у его двери со сложенными ладонями. So devotees, therefore, who are fully absorbed in Krishna consciousness, they're considered nitya mukta. They become eternally liberated souls. Поэтому те преданные, которые занимаются преданным служением, считаются нитья муктами, то есть вечно освобожденными душами. So being in that state of consciousness, they do not act for sense gratification, rather they act for the satisfaction of the Lord. И в таком состоянии сознания они не действуют ради собственных чувственных наслаждений, но ради удовлетворения удовольствия Господа. Very self-controlled persons. Такие личности контролируют себя серьезным образом, свои чувства. 1 minute, please. Yes, Guru Maharaj. ครับ สวัสดีครับ ครับ ผมโทรมาจากสาขาบริษัทกิจดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผม ครับครับ เพราะว่าพอดีวันนี้อยู่ด้านนอกไม่ว่างครับแล้วก็คณะบดีได้แจ้งมาว่าอาจารย์มาหาอยากจะมาปรึกษาเรื่องคัมภีร์พระกีตาใช่ไหมครับ อาจารย์มหา ครับ วันนี้ผมพบกันคุณราวีใช่ไหม ครับผมครับใช่ครับใช่ครับ เป็นคุณหรือคุณเป็นคนอื่น อ๋อเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาบริษัทกิจยินดีครับ ชื่อของคุณอะไร เซ็กซันครับเซ็กซัน เซ็กซันคุณเป็นคนอื่นนะที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ ฮะมีเพื่อนของผมจะมาวันพุธตอนเช้าอยากรู้คุณมีเวลาวันพุธหรือวันพฤหัสไหมเวลาครึ่งชั่วโมงเรา มีครับว่างครับว่าง คุณว่างนะ ใช่ครับมีก็ว่างนะครับมีก็ว่าง พรุ่งนี้เพื่อนยังไม่มาเพื่อนจะมาวันพุธตอนเช้า อ๋อได้ครับได้ เมื่อไรสะดวกแค่คุณวันพุธหรือวันพฤหัส วันพุธครับวันพุธ วันพุธประมาณกี่โมง ประมาณ10 โมงเช้าได้ไหมครับ10 โมงเช้า 10 โมงเช้าคิดว่าได้ถูกผมจะไปที่โน่นเมื่อวันนี้ใช่ไหม Department Sanskrit กับ Hindi ใช่ไหม ใช่ครับใช่ แต่ว่าวันนี้ผมไม่อยู่ครับอยู่ข้างนอกมาทำหนังสือก็เลยไม่ได้เจอครับ ไม่เป็นไรครับและวันพุธ10 โมงเช้าได้ ครับผมว่าได้ครับ so พวกเราจะไปที่โน่นที่มหาวิทยาลัยโอเคไหม ครับผมครับ ผมจะบอกและกันกันที่โน่นชื่อของคุณอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ เซ็กซันครับเซ็กซัน เซ็กซัน ครับผม โอเคทักลองคุณเซ็กซันเราจะมา10 โมงเช้าวันพุธ
Okay. Kap Kumak. Sadi Kap. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Sorry about that. It's today I had gone to the Sanskrit department here in Chiang Mai University. It's some questions regarding the transliteration of Sanskrit into Thai language. I had discussed with the dean of the faculty of Sanskrit, and he arranged for one of the professors to call me just now. So he called me just now, and going to meet him on Wednesday morning. So it's quite important. So I'm sorry to interrupt the class. Guru Maharaj, Hare Krishna. It was nice to listen to this your conversation. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, you can just explain a brief to the devotee. Oh, yes, sorry, Guru Maharaj. We enjoyed your Thai Guru Maharaj. We enjoyed your Thai language. Yes, that was part of the class, actually. А вот Гуру Махарадж сказал, что он сейчас ему звонил о важной встрече, декан из университета, где Гуру Махарадж занимается, значит, изучением санскрита. Им надо было обсудить что-то грамматические какие-то моменты, связанные с языком, с переходом санскрита на тайский местный язык. И вот в среду они договорились о встрече, так что это был важный разговор. Гуру Махарадж извиняется, а мы говорим, что нам было радостно послушать, как он говорит на тайском языке. Yeah, many Sanskrit words in Thai language. Много санскритских слов на самом деле в тайском языке. But the pronunciation is a little different. Произношение, конечно, только изменено немножко. Just like Monday, it is written one Chandra, one means day, one Chandra, moon day, Monday, but they pronounce one Chan. О, то есть у них, допустим, понедельник это первый день, это день Луны, то есть Ван Чандра, а произносят они Ван Чан. То есть, or Sunday is one Aditya. It's written Aditya, but they pronounce one Atit. А и также воскресенье, значит, Ван Адитя, Адитя, мы знаем, Бог Солнца, и пишется, главное, так же, как Адитя, но произносят они Ван Ади. Atit. Ван Адит, yes. Anyway. Very interesting, yeah, very interesting. Vedic culture was spread all over the planet. This is another proof. Yeah, actually, Thailand, the ancient name is Siam or Siam. Да, это еще раз говорит о том, что культура эта ведическая была по всей планете. И Гуру Махарадж говорит, что изначальное название страны было Саям, что значит Шьям. Изначально называлось Сиам. And the next country to the north is Burma. That is Brahmadesh. О, а рядом как раз мы знаем, страна Бирма называется. Изначально называлась Брахма, Брамадеш, страна Брахмы. Wow, Hare Krishna. So many insights. Thank you. Okay, anyway, as we're discussing here, the great devotees are on the liberated platform, even when they're in this world. Мы говорили о том, что преданные Господа находятся на платформе освобождения, даже живя в этом мире. So therefore, they were fully in control of their senses. Так что они полностью контролировали свои чувства. So they didn't act out of
lust or under the control of the senses. Они не действовали под руководством вожделения или чувств. So therefore, they would, in begetting children, they would follow a purificatory system which is given in the Vedic literatures. Поэтому, когда они зачинали детей, они следовали очистительному обряду, который предписан в Ведах. You know, they didn't. Nowadays, people don't follow that at all, and generally speaking, made devotees do, but non-devotees they just engage in sex life for sense enjoyment and out of lust. И в наше время об этих очистительных обрядах забыто, никто их не делает, конечно, кроме преданных Господа. И в основном люди зачинают детей, обуреваемые вожделением. And therefore, the mental state of the children that are born, it is affected by the consciousness of the parents in a negative way. И, конечно, сознание ребенка также под влиянием, сознанием родителей оказывается, и поэтому это влияет на ребенка негативно. Well, many children are simply varna sanskara, they're unwanted. И много, на самом деле, детей, которые варна санкара, то есть нежелаемые. And are born just by accident, as Prabhupada mentions here, just by accident. Нежеланные дети. Здесь Прабхупада пишет, что они часто зачинаются даже неосознанно и случайно. But of course, many children are, you know, born because their parents wish to have children. Ну, конечно, много также и зачинается, потому что родители хотят иметь детей. But if the parents haven't prepared themselves properly, then is high likelihood of the children being, you know, not having a very good mentality. Если родители не подготавливаются к этому правильным образом, то ребенок также может иметь не идеальный, так скажем, менталитет. But here we see that Prithu Maharaj, you know, he was completely in control of his senses. Both he and his wife Archie, they were completely in control of their senses, and they did not beget children out of lust. И здесь мы читаем, что Притху Махарадж и его жена контролировали свои чувства и зачиная детей не были под контролем, под влиянием вожделения. They followed all the procedures of samskaras, especially Garbhadana samskara. Они проходили все нужные очистительные обряды, особенно Гарбхадана самскара. Which means they were in good Krishna consciousness when they begot their sons. Что означало, что во время зачатия сыновей они находились в хорошем духовном сознании Кришны. And therefore the sons were of very good quality, very good character. И поэтому их сыновья обладали хорошими качествами и хорошим характером. So of course this is recommended for devotees that they should seriously practice spiritual life, and especially when grihastas want to beget children, they should perform extra chanting and prepare themselves as fully as possible so that the children born will be of the best quality. И мы понимаем то, что преданный должен следовать очень серьезно духовной практике, и особенно когда родители хотят зачинать детей, они должны также сделать еще дополнительное духовное
программу, как то воспевать больше кругов, больше воспевать святые имена, с тем, чтобы их сознание было на должном духовном уровне. Of course, we won't be expecting they'll be on the level of Prithu Maharaj, or that the children will be of such very high quality, because these sons of Prithu Maharaj were able, like him, they were able to rule the whole planet. Ну, конечно, мы не ожидаем, что дети будут такие, как Притху Махарадж, или даже как его дети, потому что его дети могли управлять целой планетой. But still, we can hope that there'll be very nice devotees. Но все же мы надеемся, что такие дети будут хорошими преданными. It's a big responsibility to bring souls into this world. Это большая ответственность приглашать души в этот мир. And it's said in the Bhagavatam, one should not become a guru, a teacher, a father or a mother or a worshipful demigod if he cannot deliver his dependents from the cycle of birth and death. И в Шримад Бхагаватам говорится, что человек не должен быть учеником, гуру, матерью, отцом, или божеству, которому поклоняется, если он не способен освободить своих подчиненных от цикла рождения и смерти. Well, that means a person should be a serious devotee. Это значит, что человек должен быть серьезным преданным. Because if he's not, how will he deliver his dependents from birth and death? И таким образом, чтобы он смог освободить тех, кто от него зависит, от цикла рождения и смерти. But if he is a serious devotee and trains his children nicely, if the mother and father train the children nicely, then they'll be nice devotees and they'll be able to go back to Godhead and also bring in the future more generations of nice devotees. Если родители на должном духовном уровне сами должным образом воспитывают своих детей, то дети смогут вернуться в духовный мир сами и также помочь в этом многим другим. And the good devotees, it's considered a good devotees that they have the good qualities of the demigods. А что значит быть хорошим преданным? Хорошие преданные также обладают всеми возвышенными качествами полубогов. Okay, so here we'll finish. Харе Кришна, здесь давайте остановимся. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Guru Maharaj, so that regarding this self-control, that those devotees fully keep their senses under their control. And Krishna says that I am mind himself, or itself, I am mind. And I am also quality of controlling the mind, he says also. I am the force which controls the mind. So by himself, a person obviously cannot control it, because Krishna says, I am the mind and I am the force which controls the mind. So how to be in this case? If we don't can control our mind, I mean, by principle in this case. So the only way is just to call after to Krishna for this purpose, to pray and to surrender fully unto him, and just pray him that he control our mind. Is it so? Yes.
Так что я сказал, что говорит Кришна, что как мы можем контролировать себя, если он говорит, я ум, и я способность контролировать ум, тогда получается, что в принципе мы не можем контролировать свои чувства. И похоже, что единственное, это взывать к Кришне, пожалуйста, ты контролируй мой ум. Вот я спросил Гуру Махараджа, это так? Он говорит, да. We have to pray for Krishna's mercy. We have to chant sincerely. And of course, we also have to read these books. They're very important. They give us so much knowledge how to engage in devotional service and thus control the mind and senses. Да, мы должны молиться Господу, мы должны искренне, внимательно воспевать святые имена, и также изучать эти книги, потому что в них содержится то знание и наука, как заниматься преданным служением, и так держать, и так, что чувства будут под контролем. And yes, we also need the association of devotees, because, you know, we have to interact with others. By interaction with devotees, it keeps us engaged in a devotional service, keeps us on the proper platform, spiritual platform. И также важно оставаться в обществе преданных, потому что, общаясь с ними, мы так будем находиться на духовной платформе. Yes, Guru Maharaj, thank you. Харе Кришна. Hare Krishna. Какие-то вопросы преданные еще? Kapagalata. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, находиться на духовной платформе и находиться на каком-то уровне освобождения от одно и то же. Вот здесь говорится, что Прабху Махарадж был освобожденной душой. А если преданный, вот он занимается преданным служением, он уже как бы свободно и на каком-то уровне освобождения находится или нет? So, devotee who is engaged in devotional service is considered liberated on, we might say that any kind of liberation he possesses. Is it so? You mean the 5 kinds of liberation? Вы имеете в виду, что освобожден он как на всех уровнях, что все виды освобождения, значит, присутствуют у преданного? Нет, нет. Написано, что Прабху Махарадж освобожденная душа. И до тех пор, когда преданный занимается преданным служением, он, вернее, когда преданный занимается преданным служением, он находится в освобожденном состоянии. Но я так понимаю, он освобожден от 3 гун. Вот. Так. А когда он не занимает, ну, когда бывает иногда такое состояние, что... Ладно, понял. Ага. So, it is said here that Prabhu Maharaj was liberated person because he was engaged in devotional service, and sometimes devotees somehow or other they don't engage in devotional service. So it means that they already lose this platform of liberation at this time, at this moment. Yes, I think so. They're fluctuating between conditioned and liberated state of consciousness. Да, и то, что я думаю тогда, что на самом деле он как бы то на одном уровне, то на другом. То есть иногда он освобожден, иногда нет, если не занят служением. Just like we find in the 3rd canto also, Kapila Dev, he does analyze devotional service performed by devotees who are affected by the modes of material nature. В 3-й песне Шримад Бхагавата мы можем найти, где Капила Дев обсуждает эту тему, и он говорит о тех преданных, которые иногда подвергаются влиянию гуны невежества. You know, they have different symptoms. A devotee who's strongly influenced by ignorance, for example, may become proud, envious, angry, you know.
exhibit not very good qualities, mentality of a separatist. И там он приводит некоторые признаки такого преданного. Такой преданный может проявлять гнев, зависть, какую-то вражду и быть таким духом сепаратиста обладать. And one very strongly influenced by passion, they tried to use devotional service to get fame and wealth. So he's also separatist mentality. А те, кто подвержен влиянию страсти, это может проявляться, как они желают заниматься служением, но получить взамен потом славу, признательность, какое-то богатство. Это тоже дух сепаратиста. So this is mixed devotional service. It's not pure devotional service. Это преданное служение, оно смешано, нечистое. So yes, it's surely true that there are many devotees who are fluctuating or who are performing mixed devotional service, but at least it's devotional service. Это правда, что есть такие преданные, которые вот в таком состоянии находятся на платформе смешанного преданного служения, то на одном платформе, на одном духовном уровне, то на другом. So, but at least it's devotional service. Но, по крайней мере, все же это преданное служение. I have to continue and gradually become purified. Важно продолжать и со временем очиститься. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, so I'll finish here today. Давайте на этом сегодня закончим. And we thank you all very, very much for your participation. Очень всех благодарим за участие. Hare Krishna. Харе Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Shrila Prabhupade ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari